gotta take advantage now, that might not happen twice. Yeah. Take advantage now, cause bitches fuck who got the light. Come on. Gotta take advantage now, dogging up your price. Yeah. Cause they want 50 for a 30 and the green been light lately. I've been super tight lately. Still blowing. Trying to do shit right lately. Trying to move in nice space that I've been. Damn, I'm still gone. You gotta take advantage now, cause if you don't, if you still waste a lot of time with currency exchange, dinero exchange, like US dollars, pesos, US dollars. Cambiar en dólares. Lo siento. Ya espiñó poquito. Cambio de divisas. Cambio de divisas. ¿Quiere cambiar dólares en pesos? Sí, ¿Dólares en pesos? sí. ¿Cuánto tú quieres cambiar? Like 5,000, 10,000 pesos. 100 pesos. Sí. ¿Tú fuiste al banco? ¿Banco? ¿Fuiste al banco? Sí, digo. Es que hay que tener una cuenta ahí. Ok, Ven. Espérame aquí para que te lo cambies. ok. Gracias. Eso te lo cambias. Ahí te lo cambias. No, currency exchange. This exchange? Déjame decir. Hey, how many do you want to change? Oh. Wait for here. No, I can go change it myself. Where the bank go? Alright, so he's definitely trying to finesse me. I'm just gonna go to a regular
thing. Yeah, so he was trying to exchange it so he can steal some money from me, but we ain't about to let him do that. I need a thing. I feel so alone. Holy moly. Damn. Yeah. ¿Tú hablas inglés? Poquito. Pesos? Pesos? Here? No exchange? What? Exchange like too much. Too much. Vamos aquí, ven. Gracias. Bro. Hola, ¿cómo está? Tres pizzas. ¿Ah? Tres pizzas combo. El combo número 3. ¿Para llevar o para comer aquí? Coca-Cola. ¿Para llevar o para comer aquí? Pollo, leg or leg. Piernas. 3 legs. Sí. Coca-Cola es refresco. Sí. Mi espino poquito. Entiendo. ¿Desea Lo agrandarlo? siento. ¿Qué? ¿Desea agrandarlo? Las papas y el refresco. ¿Papa frita? Ajá, ¿desea agrandarlo? Sí, sí. Permítame su nombre. Your name. Adam. Carlos. Mark. Carlos. Su nombre. Su nombre. Adam. Harold. Adam. Ah, Sí. Lo siento, dominicano, español, rápido. entonces un combo de 3 piezas. Sí. 4.60, caballero.
Hola. ¿Necesita copia? ¿Qué? Copia de voucher, si no lo necesita. Le llega seguro a su Is it bien? Bien? Sí, sí. ¿Dinero bien? Sí, lo que pasa es que eso es el cliente lo quiere, que nosotros lo que hacemos es que lo reimprimimos. Oh, copy. Sí. Gracias. Gracias. Yo, let me hit you back up when I get back on Wi-Fi. ¿Qué? Sí, rápido el taxi, sí. Solo, just español pequeño. Un momento. Hola, hola.